Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আয়েশা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আজকের ভিডিওতে এক পার্টের হুডি নিকাবের একটি টিউটোরিয়াল দেখাচ্ছি। যদিও এই নিকাবের আরও একটি টিউটোরিয়াল আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে, তবে পার্থক্যটা হচ্ছে শুধু এটাই যে আজকের ভিডিওর যে নিকাবটি তা হচ্ছে নোজ নিকাবের সাথে উইডি পার্ট অ্যাটাচ, আর আগে আমাদের চ্যানেলে যে নিকাবটি দেওয়া ছিল তার সাথে হচ্ছে কপাল ঢাকা নিকাব ছিল। সো দেরি না করে চলুন তাড়াতাড়ি আমরা টিউটোরিয়ালটি দেখে নিই। তবে এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, যেন আমাদের নেক্সট যে কোনো ভিডিও আপলোডের সাথে সাথে সবার আগে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। So many dreams, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. 'Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you. Seeing you be my flesh, 'cause no one is like you. I wish to see you. Seeing you be my flesh, 'cause no one is like you. And I wish to face the prophet Muhammad and be with him in Jannah. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more. And the more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise, the home of satisfaction. My biggest dreams to see you. আশা করি নিকাবের টিউটোরিয়ালটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো যারা আমাদের থেকে নিকাবটি পারচেজ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের পেজ লিঙ্ক এবং ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে। যারা ফেসবুক ইউজ করেন না তারা ইমো নাম্বারে প্রোডাক্টের একটি স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের নক করবেন। আমরা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ডেলিভারি দিয়ে থাকছি। সো যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।